श्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नोतिभिश्चेदसादनं प्रणो देवे सरस्वती वाजेभिर्वाधिनीवति धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् सहस्रपरमा देवी शतमूला शताङ्कुरा सर्वगुं हरतु मे पापं दुर्वादस्वप्ननाशिनी काण्डात् परो हन्ते परुषः परे ये वानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च या सतेन प्रतनोसि सहस्रेण विरोहसि तस्यास्ते देवीष्टके विधेम हविषा वयम् अश्वक्रान्ते रजक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसेराम हविरसाधारयिष्यामि रक्षस्व मां पदे पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां ज्ञानेन मार्गेण महीमहीषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनोर्भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनोर्भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनोर्भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शान्ति शान्ति शान्तिः What a divine chanting of Vedas. They must be a very important part of the Indian culture. They fill our mind with peace. I would like to request our revered correspondent sir to welcome the Gayatri. Sairam. Sairam. So Sairam to all. My humble pranams at the lotus feet of Swami. So இன்னைக்கு ஒரு சிறப்பான நாள், அருமையான நாள், ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ இந்தியாவில் ஒரு பெரிய கொண்டாட்டமே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. 75th ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. இதில் நாம் எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப வி ஆர் பிளஸ்ட். ஸோ அதுவும் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 1 வீக்காக வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி செலிப்ரேஷன் மோடில் தான் இருக்கோம். இன்றைக்கி தான் அது ஃபைனல் டேவாக வந்திருக்கு. ரொம்ப நல்லா அழகாக பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கு. இன்னும் ஒரு பியூட்டிஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ ஃபார் தேட் ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் ஃபஸ்ட் நம்ம குட்டீஸ். எதுக்காக வந்திருக்கும்னே தெரியாமல் வந்து முன்னாடி ட்ரெஸ் போட்டு உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம அந்த வயசுலாம் தாண்டி தான் நாமளும் வந்திருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஹையர் கிளாஸ். ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு 1 வீக்காக ரிஹர்சல் பார்த்து ரியலாகவே நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி கொண்டாடிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஃப்யூச்சர் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் அவர் பேரண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஒரு ஹாலிடே மூட்லேயும் மார்னிங்கில் 7:30க்கு கிளம்பி இங்கே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி குழந்தைங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறது. ஸோ நம்ம குழந்தைங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதை பார்க்கணுன்னு அந்த ஒரு சந்தோஷத்தில் வந்து கலந்துக்கிட்டது. ஸோ வி ஷுட் கான்ட்ரிபியூட் அவர் செல்ஃப் இன் 75th இண்டிபெண்டன்ஸ் டேன்னு சொல்லி நேஷ்னல் ஃப்ளாக் சல்யூட் பண்ணணுன்னே வந்த பேரண்ட்ஸ். ஸோ உங்களை எல்லாரையும் ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம். அண்ட் அவர் டீச்சர்ஸ், நான்-டீச்சிங் ஸ்டாஃப், இவங்க எல்லாரையும் வந்து ஒரு வாரமாக கம்ப்ளீட்டாக என்கேஜ் பண்ணி இந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் கொண்டு வந்ததுக்கு அவங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க். ஸோ நான்-டீச்சிங் ஸ்டாஃப் அவங்க சப்போர்ட் எங்களை எல்லாரையும் கவனிச்சுக்கிட்டது. ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் வெல்கம் எவ்ரி ஒன். தென் கம் டு அவர் வெல்விஷர் அண்ட் சப்போர்ட் மிஸ்டர் வேலு.
our organization. Then come to our leader. So leader means a role model. He is a role model to all service Sevadal, whoever it is in Sai. அவர் ரோல் மாடல். அவர் வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப பிஸி மேன் எப்படி இங்கே வந்திருக்கார். ஹாப்பி. தென் டைரக்டர் சார்லாம் நான் இன்வைட் பண்ணக்கூடாது, பட் இருந்தாலும் ஒரு ப்ரோட்டோகால் முறையில் வந்து ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் த பில்லர் ஆஃப் SSSIE. அது வந்து ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 44 இயர்ஸாக வந்து ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு நெமிலிச்சேரியில் ஒரு சாதாரண கிரவுண்டாக இந்த இடத்த இன்றைக்கி இவ்வளோ அழகான ஒரு இடமா மாற்றிருக்கிறது வந்து இது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை. லட்சத்தில் ஒருத்தவங்க தான் அந்த மாதிரி பிறந்து வருவாங்க, அவங்களுக்கு தான் அந்த பாக்கியம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சுவாமி வந்து நிறைய பேரை சூஸ் பண்ணுறார். ஒவ்வொரு காரணத்துக்காக நம்மளாம் படைக்கப்பட்டிருக்கோம்ன்றது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அதில் ஒரு நல்ல ஒரு சுவாமிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இன்றைக்கும் ஒரு 80 இயர்ஸ் வந்து இன்றைக்கும் வந்து ஒரு யங்ஸ்டர் மாதிரி எங்களுக்கெல்லாம் டஃப் கொடுத்துட்ருக்காரு. எங்களால் முடியல ஒரு கிளினிக்கலாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அவருடைய அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் அண்ட் அந்த ஒரு எனர்ஜி தான் நம்ம ஸ்கூலில் மேலே மேலே கொண்டுட்டு போகுது. ஸோ தேங்க்யூ அங்கிள் அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் யூ. தென் அவர் சீஃப் கெஸ்ட் டாக்டர் யஷ்வந்த். அவர் வந்து ஒரு ஒரு சாய் ஃபேமிலி சின்ன வயசுலேருந்து இந்த பாலவிகாஸ் சுவாமி ஃபோல்ட்லேயே வளர்ந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு வே ஆஃப் டூயிங் சர்வீஸ் சுவாமி பிக் பண்ணியிருக்காரு. நீ இங்கே போ, இந்த வேலையை பார், நீ அங்கே போ, அந்த வேலையை பார் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மெடிக்கல் இதில் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவர் வந்து நம்ம கூப்பிட்டு உடனே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இவ்வளோ தூரம் வந்து நமக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். Sairam, I like to welcome you. சுவாமியோட நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, சார் ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ எல்லோரும் அவளாக காத்துட்ருக்கோம். வி ஆர் வெயிட்டிங் ஈகர்லி சார் ஃபார் யுவர் ஸ்பீச். ஸோ தேங்க்யூ ஆல் அண்ட் தேங்க்யூ அவர் பாய்ஸ், சப்போர்ட்டிங் பாய்ஸ். நிறைய லீடர்ஸ் இருக்காங்க இங்கே, வருங்கால லீடர்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த அளவுக்கு கிராண்டாக டெக்கரேட்டிவாக கிரவுண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸலண்ட்டாக ஒரு அழகாக இருக்குது அப்படின்னா எங்கள் எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம். எங்கள் சேவாதல் ஒரு இங்கே உட்காந்துருக்காங்க. அப்புறம் ஃபியூச்சர் லீடர்ஸ், ஃபியூச்சர் சிட்டிசன் உட்காந்து அவங்க தான் எல்லாம் பண்ணாங்க. நாங்கள் வந்து சப்போர்ட் தான் பண்ணதுங்க அவங்க தான் இப்படியும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்த ஒரு 20 நிமிஷம் அவங்களை கலகலகலன்னு வச்சுட்டு போகிறாங்க. சாய்ராம், தேங்க்யூ ஆல். சாய்ராம். ஸோ அவர் பிரின்சிபல் மேம், நான் அவங்களை இன்வைட் பண்ண மாட்டேன். ஸோ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன், அவங்க வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். அவங்க வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் வந்து அந்த ஒரு அன்பை கொடுத்துக்கிட்டு ஒரு டீமை அழகாக லீட் பண்ணி போயிட்டு ஸோ கூட சப்போர்ட்டாக இருக்கிற வைஸ் பிரின்சிபல், யங் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக், அப்புறம் டீச்சர்ஸ். சாய்ராம் டு ஆல். சாய்ராம். தேங்க்யூ ஆல். ஒன் அண்ட் ஆல். வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். சாய்ராம். Watch the tiny tots of Sri Sathya Institute of enacting as great leaders of independent India.
ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆங்கிலேயே எதிர்த்து போராடிய வீர பெண்மணி ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மிபாயாவை நாட்டு மக்கள் நன்றி. நான் தான் அனல் திருக்குமரன். வெளியேறு வெளியேறு. ஜெய் சாய்ராம். Body to picture. Teacher, all my dear children, I am a Tachi, to bottom report, Sathya, get hero fighter. You bet, I dance to you hero. A Tachi, Tatter, need Baba to run. Jai I am Dadar Arambade to Lava Country Belarus on Vigilant Health Day.
Independence Day gift to the tiny tots of SSSIE as a token of love. பாரதியார் லேட்டாக வந்தாலும் கலக்கிட்டு போறாருல. பாரதி திருச்சிக்கு போவாருங்க. சாய்ராம். Great our leaders are. I am really proud of my country. Mahakavi, I have heard you being a great poet, you are also a strong speaker. Can you tell me about some more great speakers who instilled patriotism in the minds of the people? Sure, my child. Do you know great speakers like Netaji Subhash Chandra Bose and Veer Savarkar? With their great speeches, they could inspire the masses to fight for their freedom. So let us hear to a patriotic speech by a student of Sri Sathya Institute of America. ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம். பகவான் பொற்கமல பாதங்களுக்கு என் முதற்கண் வணக்கம். இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்று நான் விடுதலை திருநாளை பற்றி சில கருத்துக்களை கூறப் போகின்றேன். தென்பால் குமரி வடபால் இமயம் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் கடலாய் கிடந்த பெருநிலம் என்று பல புலவர்களால் கவிஞர்களால் பாடப்பட்டது நம் இந்திய தேசம். அவ்விந்திய தேசத்தை முன்றெல்லாம் ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி செய்தார்கள். அவர்களிடமிருந்து விடுதலை பெற்று நாம் சுதந்திரத்தை பெற்றுள்ளோம். அந்த
சுதந்திரத்தை பற்றி மேலும் சில வரிகளை கூறப் போகின்றேன். கண்ணினும் இனிய சுதந்திரம் போன பின் கைகட்டி பிழைப்பாரோ என்ற தேசிய கவிமணியின் பாடலானது இந்திய இளைஞர்களை சுதந்திரத்திற்கு போராட வைத்தது. அது மட்டுமல்ல, இந்தியர்கள் ஜாதி, மதம், இனம், மொழி போன்றவற்றில் வேறுபடுவார்கள். ஆனால் சுதந்திரத்துக்காக ஒன்றிணைந்து விடுதலைக்காக போராடினார்கள். எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குழாவி இருந்ததும் என்னாடே என்ற பாரதியாரின் வரிகள் என் தாய், தந்தை, பாட்டான், பாட்டி வாழ்ந்த நாடு என்னாடு, என்னுரிமை என்ற கருத்தை எல்லா மனதிலும் விதைத்து ஆண், பெண் என்ற பால் பாகுபாடு இல்லாமல் சுதந்திரத்திற்காக போராடினார்கள். அதில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், மருது சகோதரர்கள், வேலு நாச்சியார் போன்றவர்கள் உள்ளார்கள். அது மட்டுமல்ல, வரலாற்றில் இடம்பெறாத பலரும் தன் உயிரை இச்சுதந்திரத்திற்காக கொடுத்துள்ளார்கள். இந்தியாவில் அகிம்சை என்ற அறவழி போராட்டமும் இராணுவம் என்ற வீர போராட்டத்திலும் போராடினார்கள். அகிம்சை என்ற அறவழி போராட்டத்தில் காந்தியடிகளும், இராணுவ போராட்டத்தில் நேதாஜியும் போராடினார்கள். வீரர்கள், தீயோர்கள் என போராட்டம் வலுப்பெற்றன. அத்தனை போராட்டத்தின் பின்பு 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள் நம் இந்திய நாடு சுதந்திரம் பெற்றது. என்றைக்கு தீரம் என்ற சுதந்திர தாகம் என்ற பாரதியாரின் வினாவிற்கு விடையளித்த நாள் இந்திய நாளே. ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோமே என்ற பாரதியாரின் கனவு நிறைவடைந்த நாள் இந்நாளே. இந்தியர்கள் பலர் தன் தாய், தந்தை, சகோதரர், நண்பர்களை இழந்தவர்கள் வீர மரணத்திற்கு மரியாதை தெரிவித்தார்கள். சுதந்திரம் அன்று ஏற்றப்படும் கொடியில் இருந்து வரும் பூக்கள் பல பெண்களின் பூவும் புட்டும் இழந்த கதையை உணர்த்துகிறது. ஆயிரம் முன்னின்று சாதி எனில் அந்நியர் வந்து புகழென்ன நீதி. அதாவது சாதியால், மதத்தால், இனத்தால், மொழியால் வேறுபடாமல் நம் முன்னோர்கள் நமக்கு சுதந்திரத்தை பெற்று தந்தார்கள். ஆனால் நாமும் வேற ஒரு சாதியாலும், மதத்தாலும், இனத்தாலும், மொழியாலும் ஏழை பணக்காரன் என்று பிரித்து பார்க்கின்றோம். ஆங்கிலேயர்களிடமிருந்து விடுதலை பெற்று பல இந்தியர்களும் அடிமையாக வாழ்கின்றோம். பணம், பதவி, வசதி போன்ற புகழுடைய மக்கள் இந்நாட்டை நாசப்படுத்துகின்றார்கள். எப்பொழுது கைவர்களிடமிருந்து விடுதலை பெறுகிறோமோ அப்பொழுதே இந்திய நாடு முழுமையாக விடுதலை பெற்றது என்று நான் மட்டுமல்ல, நம் அன்பு பகவானும் உலகில் ஒரே மொழி, அது இதயம் பேசும் மொழி. உலகில் ஒரே ஜாதி, அது மனித ஜாதி. உலகில் ஒரே மதம், அது அன்பு மதம் என்று கூறியுள்ளார். அவர் கூறியபடி நாம் நடந்தோம் என்றால் உண்மையான சுதந்திரத்தை பெறலாம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வாழ்க இந்தியா, வளர்க பாரதம், ஓங்கட்டும் நம் ஒற்றுமை. ஜெய் சாய்ராம். Wow, Mahakavi, it's a really inspiring speech. Okay, Shreyas, now answer this one. What is your favorite fine art? My favorite fine art is playing the drums. Why are you asking? You're going to love this one, Shreyas. You're going to witness a fine arts presentation. It has the power to transform, to illuminate, to educate and to motivate. It is the coordination of the head, the hand and the heart of a man. Let's see a fine arts presentation and fill our hearts with patriotism.
our humble pranams at the lotus feet of our Divine Mother Sai. Nations are many, but the world is one. People are many, but the Atma is one. We, the students of Sai Ganapriya, SSSIE Fine Arts Stream, feel blessed to perform before your fusion program entitled One India, One Piping, comprising of 7 different languages of our Mother India with 10 different finals.
शांति भारत
Bharat Mata Ki. Wow, what a varied culture we have. It is so melodious to my ears. I'm getting really excited as we progress in the show. Indian culture is the best. I'm glad that you're slowly understanding the importance of the Independence Day. Come, let's hear your patriotic speech in English. Om Shri Sairam. My humble pronouns at the lotus feet of Bhagawan Shri Sathya Sai Baba. I am Vedesh of class 7 going to tell a speech on independence. We are celebrating 76th Independence Day today. On 15th August 1947, India got its independence. Passed back was on this day, India gained its independence from the United Kingdom and freed itself by the shackles of colonialism. We celebrate Independence Day on 15th August every year as a national holiday to commemorate the independence of our nation from United Kingdom on 15th August 1947. On this occasion, our thoughts first turns to the Mahatma Gandhiji, the man behind our struggle of freedom and the audience who gave the supreme sacrifice to our country's liberty. We are also reminded to the relevanters who struggled for the great patriots and liberated our motherland from the colonial rule. Mother and motherland are holier than the heaven. Gandhiji was seeking liberty from both foreign rule and indigenous social chain had long incarnated. Every Indian are guided in the path of self-belief and the hope of better future. Democracy gives us the right to live freely as a proud citizens to our country. Today, we are fortunate to live as one due to the vision and sacrifice of our freedom fighters. Keeping the sacrifices of our freedom fighters, we should take another step to carve a better future of our motherland. On this very special day, we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, completion of 75 years of Independence Day. Let us all take a pledge ourselves to keep up the name of our country and lead a life such Swami lives. At last, I would end my speech with a famous quote of Bal Gangadhar Tilak. Freedom is my birthright. I shall have it. Jai Hind. Thank you for giving me this wonderful opportunity. Very sorry.
speech was really patriotic. With freedom in the mind, strength in the words, pride in our souls, let's salute our great country on this Independence Day. Come, let's watch a mime which depicts the sacrifices of our martyrs. Om Shri Sairam, my humble pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagawan, Shri Sathya Sai Baba. We, the students of SSSIE, on this very special occasion, are going to offer a mime at thy lotus feet. Sri Ramachandra has said, Janani Janma Bhumischa Swargadapi Garyasi. Mother and motherland are greater than heaven. This mime is going to be on the topic, the timeline of our motherland, India. Swami said that in the name of Sai students, he is creating an army of generals who would conquer and transform the world to make it into a better place to live in. When the Britishers invaded our country, they slaved and killed us. That time, Mahatma Gandhi ji, along with other great freedom fighters, fought for their freedom. Mahatma Gandhi ji used his own unique way of non-violence. He showed that this is our country. We should be rich and proud of its heritage. Swami has said, life is a game played. This was done by Dhoni and his cricket team in 2011 during the Cricket World Cup. Dhoni hit a six in the last few balls only to win the Cricket World Cup after 28 years. Along with sports comes science. At the same time, India launched Mangalyaan successfully in its very first attempt. The other countries took more than 5 unsuccessful attempts to make such a mission possible. Swami has said that those who serve God dearly merge with Him faster. Dr. APJ Abdul Kalam has done great service to our country in the field of science and technology. He merged with God by giving a speech at Indian Institute of Management in Shillong. Swami has said, follow the master, face the devil, fight till the end and finish the game. We followed the master and then came the devil, the Pulwama attack. A Pakistani suicide bomber crashed into a bus full of army soldiers and bombed them. The country lost many of its soldiers. Then we had to fight till the end. Using our Prime Minister Narendra Modi ji's plan and his new aircraft technologies, we suppressed the Pulwama soldiers. They are now not there. We finished the game. Thank you, Jai Sairam. You are going to witness this in the form of a mime that we are going to offer at thy lotus feet.
Massive Tony on strike. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाजे जंग की घड़ी की तुम गुहार दो मान मान शान या जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो
great our country is, how great our leaders are. I salute the martyrs who sacrificed their lives for our country and who made us feel proud of our country. Now, I have decided I'll also serve my country like our great freedom fighters and be a good citizen of India. I'm really proud to learn your thoughts, Shreyas. Say this to your grandfather. He would be really, really happy to hear. May God bless you, Shreyas. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Hi, Dadu. Hello, beta. Have you rested well? Yeah, Dadu, I rested well. Dadu, I want to say something. Yes, beta. What is it? I have understood the value of independence. I am really eager to participate in the parade and pay gratitude to my country and our brave soldiers. I am really happy to know your thoughts. All the best for your parade. I will come and see your parade and salute you proudly. I would be waiting for you. Bye, Colonel. Bye, beta. I request our Honorable Chief Guest, Dr. Yashwant, who is an ardent devotee of Sri SSSIE Baba, to enlighten all of us with his words of wisdom. Loving Sairam, one and all here, grateful and reverential pranams at the golden lotus feet of our beloved Bhagawan, Sri SSSIE Baba. At the outset, I must have a genuine disclaimer. I am no ardent devotee of Baba. I love to be one. I really love to be one. This phenomenon of SSSIE Baba cannot be extolled even by the primordial Adisesha, who's got a million tongues to speak of his virtue. Even he will fail at it. Hello, yeah. Even he can only try to portray a fraction of his glory. Sarvarupa dharam Shivam, Sarvanama dharam Satyam,
Satchidananda Advaita Rupam Satyam Shivam Sundaram. All the names are of our beloved Sai's. All the forms are as our Sai's. His being, awareness, bliss. It's truth, oneness and beauty. The Sai is so wonderful. He is present in everything that is manifested, unmanifested. He is responsible for this creation. It's very simple to say this infinite Sai is present everything and there's nothing without Sai. The minute you try to give, like in our studies, we try to give it a color, shape or a size, we become only a finite and we have limitations to it. To define Sai, to deny Sai, the meaning of the word define is to confine something or fix limits. How can you limit the limitless? He can be probably realized by what you're being taught in the school. Service, love, all these values under educare. I personally feel I am blessed to be among you all. Swami always considered only his students as his properties. He said, I have no other property. You people do not make a mistake thinking that your parents brought you in or by quirk of fate that you wandered through the corridors of the school. It was destined and chosen much before you were born that you will be in this school. You will not realize this virtue as of today. You will, as Swami has foretold, that each and every one of his students will be a torchbearers in this society, who will shed light, remove the complete darkness that envelops mankind. Even the Maya, the cosmic illusion of Lord, you are the people, torchbearers, are going to remove this. Swami had such great words about Bharat. He said, blessed are the ones who are born in this Bharat. He said, every other country is only a Ratha. Ratha meaning it's only a engine. But Bharata is the Ratha, the Raga and Tala, which moves with Bhava. The Bhava is the devotion, the emotion, and the all-compassing love that goes along with it. Swami once jokingly said, Raga and Tala without Bhava gives rise to Moda. Madha gives rise to Moga. Moga gives rise to Bhoga. And this Bhoga will probably give rise to Roga. And to come out of all this is where he says, the love of the Bhava, if you hold on to it, in everything you do, whether the way you wake up with, the way you treat your parents, the way you come across with every other human being, your peers, your elders, and everybody. It is a remarkable thing. Just to instill a couple of things in you all. I did not grow up, though I grew up in a family who saw me from his very birth. I, by sheer ignorance of reading science, thinking that you know much about science and science gives an answer to everything. I've tested Swami even through science and he's been so kind enough to play with me, indulge with me, to prove it's well beyond science, whether it was, but I can tell you of a small incident. As I was a young boy of about 3 or 4 years, sitting on just at where our Swami was sitting, exactly where our director is sitting, the beloved director was sitting there, right at his feet. Somebody had told me, Swami is, doing mass hypnotism and is materializing a hash. So he just, I don't know why he did that. He just removed his sleeve fully. And I saw millions of particles of ash rise from the ground into his hand. This is a very small thing for Swami. The man who's created this universe, who's responsible for its causation, sustenance, and tomorrow probably the whole annihilation of it. This is nothing, but why should he take this a chance for me? Later in life, I was able to explain to a couple of great devotees who had, again, Swami plays with us. He willfully creates certain kind of moral doubts in you just to play with you. That is part of his Maya.
when after I recited, the same devotee had gone home and saw vibhuti everywhere where he had cleaned. This is just a small, a symbolic reference to the multivarious manifestations and miracles Swami has performed. I can tell you a personal experience. We were driving from Washington, Pittsburgh to Washington. Suddenly my wife developed a huge stroke, but I thought it was only, she was young, she was about less than 32, 33 years old, and she was a very fit person. She played basketball for junior nationals, and suddenly in the back of the car I could hear a slur and her entire face had been paralyzed. Luckily for us, we were able to move to the earliest hospital. The doctors there misdiagnosed it, saying it was only an ordinary condition, it cannot be a stroke, in spite of a CAT scan showing negative. Next day, we had gone to another hospital where MRI was approved. Then at every stage, where doctors wanted to do investigations, suddenly Swami holds my hand, says, prevent an investigation. It was a lumbar puncture, her brain would have gone for a coning. Then, next minute, the MRI scan shows a huge stroke. Within a week, the whole thing recovers and she's back to normal. The professor at the head department of the stroke unit just dropped this entire, the complete case sheet and the MRI and said, I can't believe, and he just walked out. There are millions of such miracles. I have personally known of Swami creating instruments in Rio Hospital and operating on one of the Sundaram singers, creating and operating on his voice vocal cords. The doctors there initially thought it was some hallucination because the patient was talking so much about Bhagawan and the anesthetic gas was suddenly. But then they realized, when they came out and compared with each other, then they realized all of them can't have the same hallucination, the same thing. Swami has been so wonderful to millions of us. So, Swami will, in each one of you all, will have a personal Bhagavatam in your life. You'll be surprised tomorrow, as you grow up, you'll see Swami interacting with each one of you all in individual capacity. No other avatar has ever done that. Krishna might have had one Arjuna or one Uddhava. Rama might have had few Vanaras in Anjaneya or Sugriva. But our Baba has been there with each and every one, millions of people. I have seen people in England who have never seen Swami, but they feel Swami lives with them. They don't want to come here because they are so sure Swami is there next to them, guiding them and living with them. If each one of us start thinking from today, Swami is with us, what better chance that you people could have that coming and walking here and staying here and spending your formative years of your life, from boys to girls, from you become men and women. When you go out to the world, you will just see what a difference. You will be so different from everybody else. You must make everyone like you. I'm so happy and proud that I can be a small squirrel somewhere who come and given a speech today. Thanks to Mr. Kumaraswamy. Mr. Kumaraswamy and his daughter, who I've seen as a little child, they have done immense service. He has been just not an instrument, he is a chosen instrument. And any flock of sheep to go to a destination will require a shepherd. And that Mr. Kumaraswamy is playing an amazing role for it. And blessed are you. May Swami bless you all with all that you want and more, always and always. Jai Sairam. Thank you so much, sir, for your inspiring speech. Now, I would like to call, for the most awaited session for the day, prize distribution. I would like to call our social science teacher, Mrs. M. Maheshwari, to announce the prize winners.
my humble pranams at the lotus feet of Divine Mother Sai. I'm wishing you all a very happy Independence Day. May our tricolor flag always fly higher and higher and reach the sky. With the pride and aspiration, I would like to announce the prize winners for today. There is no success without failure and no winning without losing. I now call upon our children who have participated and won various prizes to come forward and receive their prizes. I request our Honorable Chief Guest to distribute the prizes to our children. The following children are receiving prizes for the district level Bal Vikas talent search conducted by Sri Sathya Seva organization. S. Kunal of class 4 is receiving first prize for oratorical competition in Tamil. Kuhanya of class 4 is receiving third prize for oratorical competition in Tamil. CP Rikshit is receiving first prize for oratorical competition in English. Madhushri Chenduri is receiving first prize for drawing competition. Bhargavi Chenduri is receiving first prize for drawing competition. Bhargavi Chenduri of class 2. Prasad of class 11 is receiving third prize for drawing competition. S. Deepak of class 12 is receiving third prize for drawing competition. Yarini B is receiving the following competition is the following prizes have been given by the Modern Senior Secondary School, and here I have Yarini of class B.
Sathya Education from Sri Sathya Seva Organization Education Wing. Navaneet of class 12. Sai Sairam of class 12. Naresh of class 12. Ardarshan of class 11. Prashant of class 11, Pranav of class 11, Tarakesh of class 11, Karan of class 11, Ardash. Revered correspondent sir is having one special announcement for our children. I request our correspondent sir to come forward and announce the special. Sairam. Sairam. Thank you, thank you. So, இது வந்து this year is a special award. ஸோ இந்த ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த அவார்ட் கொடுத்தா நல்லா இருக்குன்னு எல்லாரும் ஃபீல் பண்ணாங்க. ஸோ this is a scholarship for students who scored top ranking in the board exam, last board exam, 10th standard. So இது வந்து என்னன்னா excellence in the field of academics awarded in the fond memory of Mrs. K. Saimira, former principal SSSIE. ஸோ அவங்க ஞாபகார்த்தமாக அவங்களுடைய ஆசை எப்பயுமே இந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு அவங்க பேரில் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் அவார்ட் கொடுக்கறது ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறோம். இது வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் விஷயம். நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது இல்லாமல் இந்த மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணாமே நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நம்ம ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்டில், ட்ரஸ்ட்டில், சாய் எஜுகேட் ட்ரஸ்ட் டூயிங் லாட் ஆஃப் எஜுகேஷன் இதில் வந்து நிறைய செய்கிறாங்க. அதில் ஒரு விஷயம் நம்ம ஆக்சுவலி வந்து we can be very proud that in our school only all the children, we are the trust, Sai Educate Trust, sponsoring for their education. That is why we are calling our school as free education. Correct இல்லையா? Free education and no tuition fees. So that itself a very good, very big scholarship that பல வருஷமாக இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதனுடைய இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு நிறைய பேருக்கு தெரியுமா தெரியாதானே எனக்கு தெரியல. நான் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிறதால என்னால் அதை ஃபீல் பண்ண முடியுது. குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்கறதுன்றது என்னென்னா, ஸோ டீச்சர்ஸ் சேலரி வி ஆர் நாட் கலெக்டிங் ஃப்ரம் த பேரண்ட்.
So teacher's salary, it will come around few lakhs. It will come around 10, 11, 12 lakhs per month that we are not collecting from the parent. That is what we are calling as free education. ஒரு குழந்தை நம்ம ஸ்கூலுக்கு ஜாயின் பண்ணது எல்கேஜியில் இருந்துன்னா எல்கேஜிலேருந்து நம்ம ஒரு 30,000 rupees அதனுடைய எஜுகேஷனுக்காக இந்த சாய் எஜுகேர் ட்ரஸ்ட் ஸ்பெண்டிங் த மணி. ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு 400 குழந்தைங்க படிக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க how much amount that trust is spending for this education. ஸோ இந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு அப்போ எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா அதுதான் வந்து சாட்சாத் பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாய் பாபா இப்பவும் எப்பவும் எங்கும் எல்லா இடத்துலையுமே இருந்துக்கிட்டு நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் நடக்குதோ அங்கே எல்லாமே பகவான் வந்து இருப்பார். அந்த சுவாமி தான் இதெல்லாம் நடத்துகிறாரு. அவர் எதிர்பார்க்குற அந்த கேரக்டர் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒர்க்கில், நம்ம படிக்கிற விஷயத்தில், நம்ம பழகிற விஷயத்தில் அவர் எதிர்பார்க்குற அந்த கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட்டை நாட் ஓன்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், ஸ்டாஃப் எல்லோரும் வந்து ஒரு யுனைட்டட் எஃபர்ட் போட்டோம் அப்படின்னா அங்கே டிவினிட்டி வந்தே தீரும். அதுக்கு இந்த SSSIE ஒரு மிகப்பெரிய, இதை விட டாப்பாக நாங்கள் மார்க் எடுத்து என்னுடைய அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸ் வந்து மேலே மேலே கொண்டுட்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டரா that we are giving this award. Now we will come to the award announcement for first V. Karan of now 11th standard, past 10th standard, study in our school. Sairam. Karan, come first. Okay, one more boy, R. Darshan, but அவர் வீட்டுக்கு போயிருக்காரு. அவர் சார்பாக வந்து பிரின்சிபல் மேம் அதை வாங்கிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். Sairam மேம் ப்ளீஸ். ஒன் மோர் பாய், ஜி. கீர்த்திகாந்தன். நல்லா கிளாப் பண்ணோம். சாய்ராம். ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ இது வந்து எவ்ரி இயர் வந்து இது வந்து தொடரும். எவ்ரி இயர் இந்த டாப் ரேங்கிங்க்கு நம்ம கொடுக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம சைட்லேருந்து. அடிஷ்னல் ஸ்காலர்ஷிப், நாட் எஜுகேஷனோடு சேர்ந்து அடிஷ்னலாக ஒரு மோட்டிவேஷனுக்காக நம்ம பண்ணுற விஷயம். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இருக்கிற 10th பேட்ச்லேயும் எல்லாரும் வந்து சென்டம் வாங்கி இருக்கிற எல்லாருமே இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும்னு வாழ்த்திட்டு I will conclude my speech. Thank you, Sairam. So one more announcement. ஸோ இப்போ குழந்தைங்களை மட்டுமே நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணால் பத்துமா? நோ, நாட் இனஃப். அவங்கள எல்லாரையும் உருவாக்குறது யார்? ஸோ டாக்டர் சாரு, இன்ஜினியர் சாரு, இன்னும் பெரிய பெரிய சாருங்க, அப்துல் கலாமு, அப்புறம் பிரைம் மினிஸ்டரோ இல்லை ஜனாதிபதியோ, யாராக இருந்தாலும் சச்சினோ தோனியோ யாராக இருந்தாலும் டீச்சர் இல்லாமல் இல்லவே இல்லை வாழ்க்கை. கரெக்டா? எல்லாருக்கும் பசிக்குதா? டைம் பன் பட்டர் ஜாம் கொடுத்தாங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? ஓகே, குட். ஸோ இவங்கெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம யாருமே இல்லை. வாழ்க்கையில் இன்ஜினியர் இல்லாமல் இருந்தெல்லாம், டாக்டர் இல்லாமல் இருந்தெல்லாம், டீச்சர் இல்லாமல் யாராக இருக்க முடியுமா? கரெக்ட். நம்ம எல்கேஜிலேருந்து 12th வரைக்கும் டீச்சரையே தான் பார்த்துட்ருக்கோம். அவங்க தான் நம்மளை செதுக்கி இந்த அளவுக்கு கொண்டாந்து நான் நிற்கிறேன். இப்போ மை எக்ஸாம்பிள், என்னுடைய டீச்சர்ஸ் இல்லாமல் நான் இல்லை. எங்கள் அப்பா அம்மாவும் டீச்சர் தான், அது இன்னொரு விஷயம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரௌடான விஷயம் ஒரு டீச்சராக இருக்கிறது. அதனால தான் அது வந்து நோபல் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயம். அதனால் நம்மளாம் ரொம்ப வி கேன் பி வெரி ப்ரௌடு. நான் இன்ஜினியராக இருந்து திரும்ப ஸ்கூலுக்கே வந்தது இன்னும் ப்ரௌடு. ஸோ டீச்சர் பாதி, இன்ஜினியர் பாதியாக இருந்துகிட்டு இருக்கேன். சாய்ராம், தேங்க்யூ. ஸோ இதில் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க எல்லாருமே வந்து பெஸ்ட்டு டீச்சர்ஸ் தான். அதில் எந்த மாற்றமுமே இல்லை. பெஸ்ட்டு டீச்சர் மட்டுமே கிடையாது, அவங்க எல்லாருமே சாய் டீச்சர்ஸ். ஆம் ஐ ரைட்? தேங்க்யூ. ஸோ சாய் டீச்சர்ஸ்க்குமே நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ அது இல்லாமல் அவங்களாம் வந்து குரு.
நாட் ஓன்லி டீச்சர்ஸ், குருவுக்கும் டீச்சருக்குமே நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ இவங்கெல்லாம் குரு ப்ளஸ் சுவாமி செலக்ட் பண்ண ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல ப்ராடக்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம். ஸோ இவங்களில் யார் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு என்னால் சூஸ் பண்ண முடியாது. அதனால் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு ஸ்கூலில் அவங்க வந்து நிறைய பெஸ்ட் டீச்சர் அவார்ட் கொடுக்குறாங்க. அப்போ நம்ம SSSIE தே ஆஸ்க்டு, சார் ப்ளீஸ் கிவ் சம் ஃபியூ நேம்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஸ்கூல், த பெஸ்ட் டீச்சர் அவார்ட் வி வாண்ட் டு கிவ், ஒரு சூஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னோடனே ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் சுவாமிகிட்ட வச்சு நம்ம கொடுத்ததில் வி செலக்டட் 2 டீச்சர்ஸ். அவங்க நேம் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு அனௌன்ஸ். ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் இயரே அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. டியூ டு திஸ் கோவிடு, லாக்டவுனு, ஓப்பனு, லாக்டவுனு, இதில் வந்து நம்மளால் அப்போ பண்ண முடியல. திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் டு ஹானர் த டீச்சர்ஸ். ஐ ரிக்வெஸ்ட், இப்போ இவர் பேர் சொன்னால் ஹால் அதிரும். ஏன் அப்படின்னா இவர் இந்த ஹாலில் தான் ஆல்மோஸ்ட் முக்கால்வாசி டைம் இருப்பார். இவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அது மட்டும் இல்லை, இவர் வந்து ஒரு நடமாடும் இப்போதைக்கு இருக்கும் SSSIE கிருஷ்ணர். எப்போ எங்கே இருப்பார்னே தெரியாது, மாயமாக மறைஞ்சிடுவார். நோக்கியாவில் கூட இவரை கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அப்பேற்பட்ட மாமனிதர், எங்கள் அன்பு 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 நண்பன், அருமையான ஒரு சாய் ஸ்டூடெண்ட், சுவாமி ஸ்டூடெண்ட். இவருடைய சாதனையெல்லாம் இந்த அவார்டு மட்டுமே கொடுத்து எங்களால் பண்ண முடியாது. இருந்தாலும் ஒரு பிட்டு கொடுத்தே ஆகணும்னு கட்டாயம். அதனால் எங்கள் ஐயா அதெல்லாம் விரும்ப மாட்டார், இருந்தாலும் வருவார். இப்போ பாருங்கள், ஐ வெல்கம் அவர் தியாகு சார், சாய்ராம். இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஒரு BGM போடலாம். போடுங்க. நல்லா கிளாப் பண்ணுங்க சாய்ராம். குட் குட். சாய்ராம், தேங்க்யூ. அடுத்ததாக இன்னொரு டீச்சர் இருக்காங்க. அவங்கள எப்படி நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா, அதாவது ஒரு வேலையை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்கள விட பெஸ்ட்டாக அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்ற அளவுக்கு டஃப் கொடுப்பாங்க. ஸோ எந்த ஒரு வேலையை எடுத்தாலும் அதில் அவ்வளோ 100%, அதுக்கு மேலே ஏதாவது பர்சன்டேஜ் இருந்தால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோ சின்சியர், டெடிக்கேட்டட், ரொம்ப தன்னை வந்து ஃப்ரண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து ப்ரொஜெக்டே பண்ணாமல் மோர் தென் 10 years நம்ம ஸ்கூலில் மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. சாதாரண விஷயமே கிடையாது. சைலண்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. இது யாருக்குமே தெரியாது. நமக்கே நிறைய பேருக்கு நான் சொன்னால் தான் தெரியும். இவங்க சாதனைக்கு அளவே கிடையாது. எவ்ரி இயர் 23 நவம்பர் வந்தால் இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ரங்கோலி இருக்கும் சுவாமியோடது. அதுக்கு மெயின் சொந்தக்காரங்க, அதனுடைய கம்ப்ளீட் ஆர்கிடெக்ட் அவங்க தான். ஸோ அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டு, அந்த டெடிக்கேஷனை பார்த்து சுவாமி என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, இவர்கிட்ட படித்த பசங்க அத்தனை பேருமே அந்த லைனில் போகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு டீச்சர் வந்து எந்த அளவுக்கு குழந்தைங்களை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும், மோட்டிவேட் பண்ண முடியும், இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியுன்றதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் மாடல். இவங்கக்கிட்ட ஆர்ட் படித்த அத்தனை நிறைய குழந்தைங்க இன்றைக்கி நிறைய இந்த நேட்டோ எக்ஸாம்லாம் கிளியர் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்டாக இப்போ பெருசாக உருவாகியிருக்காங்க. அதில் ஒரு குழந்தை எந்த காலேஜில் போய் சேர்ந்தானோ அந்த காலேஜிலேருந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க.
இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை எங்களுக்கு அனுப்புங்க, சச் ஒண்டர்ஃபுல் சில்ட்ரன் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் வந்து அந்த கிரெடிட் கோஸ் டு திஸ் அவார்டு வின்னர் ஒன்லி. ஏன்னா அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இவங்க வந்து எப்படின்னா ஏதோ இந்த நெமிலிச்சேரியில் இந்த மூலையில் இருக்கிற இந்த ஸ்கூலுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த மூலையில் இருக்கிற ஒரு ஸ்கூலை இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கொண்டுக்கிட்டு போயிட்டு ஆர்ட்லிங்க் ப்ரோக்ராம் ஒன்று பண்ணி நம்ம குழந்தைங்களை அமெரிக்காவில் இருக்கிற பசங்களுக்கிட்ட போய் இதாண்டா இந்தியா அப்படின்னு காட்டுற ஆள் அவங்க தான். ஸோ ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அவங்கள நினைக்கும் போது. நிறைய ஸ்டேஜில் கூட அவங்கள பற்றி நாங்கள் இது வரைக்கும் பேசுனதே இல்லை. அதனால தான் நான் ரொம்ப ஓவராக கொஞ்சம் அதிகமாக பில்டப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இது அத்தனைக்கும் சொந்தக்காரர். கூப்பிடலாமா? ரெடியா? இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு இது எடுத்திருக்காங்க, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. வேற லெவலில் பண்ணுவாங்க, எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது அவங்க மேலே டீச்சரா. ஸோ வெல்கம் பிஜே மேம், பிஜே லக்ஷ்மி. சாய்ராம், தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை ஜோராக கை தட்டிடுங்களேன். சாய்ராம். Now, I would like to call a dear Vice Principal Ma'am to deliver the vote of thanks. Om Shri Sairam, offering my most humble pranams at the lotus feet of our beloved Mother Sai. Sairam to one and all gathered here. Happy Independence Day to all. Thank you so much. I feel privileged to propose vote of thanks for today's patriotic occasion. Today, words are not enough to express our gratitude. On behalf of our SSSIE family, first of all, I'd like to thank our honorable guest, Dr. Srinath Yashwant sir, for his wisdom of words. So, sir, as you rightly said, whatever we are and whatever happening around us, it's all because of Swami. And you also gave us the imprint of the significance of trusting Sai in all our duties. So definitely we are all following. And as you rightly said, as we follow the path of Sai, we also see Sai along with our Sai Meera ma'am in all our activities, and she is our driving force. Thank you so much, sir. So now it's time, let us all bow our head and render our gratitude and salute to the soldiers of Indian Army, because they are the real heroes. They safeguard us by standing in the borders in extreme climatic conditions, sacrificing their life. Many have sacrificed their life, and still we are finding the soldiers standing in the borders so that we are having a peaceful life inside the country. So let us all give them a big salute for their duties and responsibilities. Thank you so much, heroes of India. And next, I'd like to
render our sincere thanks to our revered director, sir, correspondent, sir, for supporting and guiding us in all aspects for producing ideal SAI students to our nation. Thank you so much, sir. Heartfelt thanks to our senior principal, ma'am, teaching and non-teaching staffs for unstinted supported for the function. Special thanks to our children of SSSIE family who have put a showcase of great leaders. So thank you so much, kids. Not only that, our children who have also organized and helped us in making the day so special and most memorable one. And our sincere thanks to all the parents for your love and constant support to our school for producing ideal SAI students. So last but not the least, I thank our Swami for creating such a wonderful family of SSSIE and guiding us in the path of Sai. Thank you so much for the opportunity. Jai Hind and Jai Sairam. Bharat Mata ki Jai. Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Let's conclude the session with Mangalarti. Now I request our revered director sir and correspondent sir to present a memento to our chief guest as a token of love and affection. Let us give us a big round of applause. Thank you very much, sir. Om Jai Jagadisha Hare Swami Sathya Sai Hare Bhakta Jana Samrakshaka Bhakta Jana Samrakshaka Parsi Maheshwara Om Jai Jagadisha Hare Shivadana Shrikara Sarva Pranapate Swami Sarva Pranapate Ashrita Kalpaladika Ashrita Kalpaladika Avatandava Om Jai Jagadisha Hare Mata Pita Guru Deva Maria Dayanive Swami Maria Dayanive Nada Brahma Jagannatha Nada Brahma Jagannatha Nagendra Sana Om Jai Jagadisha Hare Omkara Rupa Jai Deva Sai Mahadeva Sathya Sai Mahadeva Mangala Arati Andoko Mangala Arati Andoko Mangala Giridhari Om Jai Jagadisha Hare Narayana Narayana Om Sathya Narayana 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 Om Narayana Narayana Om Sathya Narayana Narayana Om Sathya Narayana Narayana Om Jai Sadguru Deva Narayana Narayana Om Sathya Narayana 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 Om Narayana Narayana Om Sathya Narayana Narayana Om Sathya Narayana Narayana Om Jai Sadguru Deva Om Shanti 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 Samasta Loka
सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की स्कूल प्रेयर ओम श्री साईराम ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம் श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ஸ்ரீ சத்யசாய் இன்ஸ்டிடியூட் வச்சுக்க நல்ல இட வசதி நல்ல இட வசதி பொருள் வசதி பொருள் வசதி கட்டிட வசதி கட்டிட வசதி ஆத்மார்த்தமாக ஆத்மாதமாக பணிபுரியக்கூடிய படிப்புரியக்கூடிய நல்ல ஆசிரியர்களையும் நல்ல ஆசிரியர் சிறந்த மாணவர்களையும் சிறந்த மாணவர்கள் மென்மேலும் பெற்று மேல்மேலும் பெற்று நல்லதொரு நல்லதொரு பல்கலைக்கழகமாக பல்கலைக்கழகமாக உருவாக்கி சிறந்த விளங்கிட உருவாக்கி சேர்ந்தவர்கள் பகவானின் பெயரில் பகவானின் பேருளை பிரார்த்திக்கிறோம் பிரார்த்திக்கிறோம் परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदातं बाबा विभूतिं मिदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् Sairam students, yeah, hostel students can go to dining hall. I request the primary children to go and receive your prasadam. I also